Kommandant Kim Ji stand voor den Gro en holographischen Display in der Kommandozentrale Raumstation Alpha. Das Bleielichte Projection und spiegelt sich in ihren müden Augen wider. Sie hat die letzten 3 Tage Schlaf verbracht. Anstatt auf die Betragungsprotokoll aus dem bekannten Weltraum Genos wie in 70 Stunden war etwas Unvorstellbares passiert. Alle außerirdischen Frequenzen waren gleichzeitig verstummt. Die geschäftlichen Handelsnetzwerke Andorianer, die sie seit Jahren kannten, sendeten nicht mehr. Die philosophischen Betragungen der Vegakolonien, die immer interessante Diskussionen über das Leben im Universum führten, waren völlig still. Sogar das konstante Geplapper von den Billetenmärkten von Proxima Centauri hat aufgehört. Frau Kommandant, meldet sich Lieutenant Park Minho von der Kommunikationsansel. Sein Stimmklang nervös und sicher. Wir haben es bestzeit. Kein aktiven Betragungen von einer der 47 bekannten Zivilisation, es ist, als hätten sie all einfach aufgehört zu existieren. Sie spürt, wie ein kalter Schau über ihren Rücken lief. Die Menschheit hat Jahrzehnte damit verbracht, der galaktischen Gemeinschaft beizutreten. Es war ein langer und schwieriger Weg gewesen. Erst vor 5 Jahren hatten sie endlich den ersten Kontakt zur außerirdischen Zivilisation hergestellt. Die Menschen waren so aufgeregt gewesen. Endlich waren sie nicht mehr allein im Universum. Aber jetzt schien es, als wären sie wieder allein. Völlig allein in der Dunkelheit des Weltraums. Die still im Kontrollraum war bedrückend. Jiwo konnte das nervös Atmen ihrer Crewmitglieder hören. Techniker Park Suyong überprüft zum 3. Mal die Sensoren, hoffend, dass vielleicht ein Fehler in den Systemen war. Aber die Geräte funktionierten einwandfrei. Die still war real. Was kann so etwas verursachen, flüstert jemand aus der hinteren Reihe der Konsolen. Die Frage hing schwer in der Luft. Niemand hat ihn antwort. Jiwo dreht sich zu ihrem Kommunikationssoftware Ihr Stimme war fest, aber innerlich fühlt sie sich unsicher. Geben Sie mir ein Prioritätsverbing zum Kommando, befahl sie. Wir müssen das sofort melden. Die nächsten Minuten wurden die Zukunft der Menschheit bestimmen. Etwas Groß und Gefährliches war da draußen in der Dunkelheit. Und die Menschen waren möglicherweise die einzigen, die noch übrig waren, sich dem zu stellen. Was auch immer all anderen Zivilisationen zum Schweigen gebracht Dr. Lee Hyen sah in seinem Labor im Seoul Deep Space Research Center und start auf die Bildschirmwahl Daten. Kaffeetassen stapelten sich neben seiner Tastatur, hat seit 3 Tagen kaum geschlafen. Die letzten Betragungen der außerirdischen Zivilisation flimmerten vor ihm auf den Monitoren. Das kann nicht sein, murmelte und rieb sich die müden Augen. Aber die Daten lagen nicht. Die Zivilisation, die verstummt war, hat in ihrer allerletzten Nachricht das gleich seltsam Muster gesendet. Es war wie ein digitaler Fingerdruck in Warnung, verschlüsselt in mathematischen Sequenzen. Die sollen deuteten all in die Gleichrichtung, zum galaktischen Zentrum. Hyen spürt, wie sich sein Magen zusammenzog, was auch immer dort draußen war. Es kam en dort im Notfallrat eine Stunde später erklärte sein Entdeckung. Die wichtigsten Militärs und Wissenschaftler der Erde sahen am ovalen Tisch, die Gesichter waren ernst, manch Glas war Sorge. Das Muster ist bei allen Spezies identisch, sagt Hyen und sieht auf die holographischen Projektionen. Etwas hat sie all dazu gebracht, die gleich Warnung zu senden, bevor sie verstummten. Die Andorianer, die Veganer, die Proximandler, all haben versucht, uns etwas mitzuteilen. Admiral Cho sonolent sich in seinem Stolzerk. Sein Gesicht war steinen,
aber haien konnte die Sorge in seinen Augen sehen. Wie viel Zeit haben wir noch? Fragt der Admiral mit ruhiger Stimme. Haien aber prüft noch einmal seine Berechnungen auf dem Tablet. Die Zahlen waren erschreckend. Basierend auf der Ausbreitungsgeschichte bewegt sich das, was Ultima das verursacht hat, vom galaktischen Zentrum nach allen, bei der aktuellen Geschwindigkeit. Macht den Pause an Schlagtschuhe. 6 Monate, bis es an Seren Sektor reicht. Die still im Raum war erdrückend. 6 Monate. Das war nicht viel Zeit, sich auf etwas vorzubereiten, das bereits 47 an der Zivilisation ausgelöscht HATTE.P. letztlich trat Captain Hanuri aus der Echte Raums vor. Sie waren erfahren Weltraumpiloten, bekannt für ihr mutigen Missionen, ihr Augen brannten vor Entschlossenheit. Mein Schiff, die Asterisk unbesiegbar Asterisk, kann das Nichts-Verstummten-System in 3 Wochen erreichen, sagt sie mit fester Stimme. Lassen Sie mich das untersuchen. Wir brauchen mehr Informationen über das, womit wir es zu tun haben. Admiral Cho sah sie lang an. Eine Erkundungsmission in ein System, wo eine ganze Zivilisation verschwunden war. Das war praktisch ein Selbstmordkommando. Aber sie hatten kein andere Wahl. Die Menschheit braucht Antworten, und sie braucht sie schnell. Die tickt, und da draußen, in der Dunkelheit wartet etwas Unbekanntes und Gefährliches auf sie. Die Centauri-Kolonien schwebten in perfekter Still durch den Weltraum. Captain Hanuri starrt durch das Sichtfenster ihres Schiffs auf die verlassenen Raumstationen. Normalerweise blinkten hier überall Buntlichter, und der Funkverkehr war so lebhaft, dass die Piloten sich oft beschwerten. Jetzt war es dunkel, und still wie ein Friedhof. Beginnen wir mit der Landung auf Station Alpha, befahl Yuri ihrem Team. Ihr Stimme klang ruhig, aber ihr Hände leicht in den Kontrollen. Als sie die erste Kolonie betreten, stockt allen der Atem. Die Stadt waren völlig intakt, aber komplett leer. In den Restaurants standen noch Warm-Mahlzeiten auf den Tischen, als hätten die Bewohner gerade erst gegessen. Fahrzeuge waren mitten auf den Straßen stehen geblieben, ihr Türen noch offen. Kein Spielzeug verstreut auf den Gehwegen. Wo sind hin? Flüstert Techniker Kim Min-soo und leuchtet mit seiner Taschenlampe in ein verlassenes Geschäft. Die Kassen waren noch geöffnet, Geld lag auf den Tresen. Niemand war geflohen. Sie waren einfach über CHWND und in IUA Songtimen überprüft sein Messgerät und schüttelt verwirrt den Kopf. Die Energiewert sind völlig verrückt, Bergdieter aber Funk. Aber es ist keine Technologie, die wir kennen. Die Reading sagen wird, die eigentlich unmöglich sind. Plötzlich wird die Luft sie herum kalt, sehr kalt. Yuri spürt, wie sich die Haare in ihrem Nacken aufstellten. Etwas war hier, etwas, das nicht hierher gehört. Eine Warnung materialisiert. Sich das erst Voidwesen direkt vor ihnen? Es war wie ein lebender Schatten, der sich bewegt und wand. Der Raum und die Creature schien sich zu verbiegen, als würde die Realität selbst vor ihr zerquaken. Was zum Teufel ist das? Schrie Kim Min-soo, aber sein Stimme wurde schwächer. Yuri sah entsetzt zu, wie ihr Crewmitglieder, die der Creature am nächsten standen, einfach beblasten. Nicht starben, überblasten. Ihr Körper wurden durchsichtig, ihr Augen leer, als würde ihr Bewusstsein aus innen herausgesucht. Dann richtet sich das Wesen auf Yuri. Sie spürt einen schrecklichen Druck in ihrem Kopf. Als würde etwas versuchen, in ihren Geist einzudringen. Ihr Gedanken wurden neblig, ihr Erinnerungen begannen zu verschwimmen. Aber dann passierte etwas Unerwartetes. Yuri blieb stehen. Sie blieb bei Bewusstsein.
Wenn der Kameraden sie herumzulieren Hollen würden, dacht sie immer noch. Klar, das ist unmöglich, flüstert sie unwich langsam zurück. Ihr bin zitterten, aber sie funktionierte noch. Ich muss tot sein, oder schlimmer. Das Voidwesen schien genauso wahr zu sein wie sie. Ich start sie an, falls man das Starren nennen kommt bei einem Wesen unerkennbar Augen. Dann, völlig unerwartet, zog ich sich zurück, als hätte ihres Widerstand is irritiert oder sogar erschreckt. Die Menschheit hat gerade ihr Erstschlacht gegen das Unbekannt gewonnen, und ich zu wissen. Zurück auf der Erde arbeitet seine Biologie. Dr. Choi Dayen y besessen in seinem Leben. Die Sensidaten von ihres Begegnung flimmerten auf Dutzenden Bildschirmen ihn herum. Kaffeetassen und Energiedrinkdosen stapelten sich auf seinen Schreibtisch, hat sie Tagen kaum geschlafen. Das ergibt keinen Sinn, murmelte und rieb sich die brennenden Augen. Die Messwert zeigten etwas, das eigentlich unmöglich war. Das Wesen existiert teilweise außerhalb der normalen Raumzeit. Es war da, aber als wieder nicht da, dort sein Assistentin Dr. Park Jisu kam mit weiteren Detenenlissen herein. Professor, schauen Sie sich das an, sagt sie aufgeregt, die entittet. Hört sich nicht von Materie oder Energie. Sie frisst Bewusstsein. Den Start auf die Grafiken. Die Daten waren eindeutig. Dies Creaturen absorbierten direkt die Gedanken und das Bewusstsein ihrer Opfer. Deshalb waren kein gefunden worden. Die Menschen waren nicht gestorben, ihr Geist war einfach. Aufgesucht wurden dort am nächsten Tag Stände wurden gemeinsam in Generalstab der Erde. Die wichtigsten Militärs und Politiker sahen den großen Konferenztisch. Allgesichter waren eingespannt. Es erklärt die Verschwinden, birgte den Ansicht auf sein Hologramm. Dies Dinge ten nicht im traditionellen Sinn. Sie saugen Geister direkt auf, stellen sie sich vor. Ihr Bewusstsein wird wie Wasser aus einem Glas getrunken. General, Kim Haijan büt sich nach vorn. Sie waren erfahren Soldatin, aber selbst sie sah blass aus. Wie konnte Captain Yuri den überleben? Was macht Menschen anders, den siegert? Was zu sagen hat, kleinwillig wirkt. Sein menschlich Gehirn musste Widerstand gegen dies Wesen. Aber ich kann es nicht wissenschaftlich erklären. Versuchen Sie es trotzdem, fordert Admiral Cho Sunwoo. Jede Simulation zeigt das gleiche Ergebnis, sagt Dayan langsam. Menschlicher Starrsinn und Weigerung aufzugeben zu tatsächlich psychische Interferenzen gegen diesen Titan. Die still im Raum war ohrenbetäubend, gemmend hastig Nerves. Sie meinen, ein sehr Störheit rettetens, fragt General Kim englubig. Nicht nur Störheit, erklärt Dayan aufgeregt, menschlichens Klassenheit, unser niemals aufgeben, Instinkt. Ein sehr emotional, intensit, das scheint dies. Voidwesen zu verwirren oder sogar abzuschrecken Dr. Park Jisu nicht Testament. Die anderen Spezies waren wahrscheinlich zu rational, zu logisch. Sie haben versucht, das Problem zu verstehen. Statt einfach dagegen anzukämpfen. Wir Menschen, sagt Dayan mit einem schwachen Lächeln, zu dickköpfig sind, einfach aufzugeben. Selbst wenn es hoffnungslos erscheint. General Kim lehnt sich zurück. Also ein sehr greatschwitch mancher rationaler Optimismus ist tatsächlich ein sehr geheimhof, genau das. Bestig Dayan. Die Menschheit ist zu stör, sich einfach auslöschen zu lassen. Zum ersten Mal seit Tagen lächelt jemand im Raum dort der Erstvoidangriff auf die Luna-Basis traf allwillig und vorbereit. Colonel Beckjen zu stand im Kommandozentrum anstarrt entsetzt auf die Bildschirm. Die automatischen Werte diesem, auf die sie sich jahrelang verlassen hatten, versagten komplett gegen die Schattencreaturen.
Al Laserterm sind offline, Schrie technically wujen aber den Lärm der Alarmsirenen. Die Energieschild haben keinen Effekt, Jinsusazu, why die ersten Voidwesen durch die Guerenverti de Gungsling glitten, als wenn sie nicht da, sein Soldaten fielen einer nach dem anderen, nicht tot, sondern leer, ihr Augen glasig und leblos, verdammt, flutscht der Angriff nach seinem Gehör. Wenn die Technik nicht funktioniert, dann kein wir mit dem, was wir haben, rant aus dem Kommandozentrum hinaus zu seinen Truppen. Die Situation sah hoffnungslos aus. Überall auf der Basis materialisierten sich die Schwarzen. Entiteiten, Soldaten verschwanden vor seinen Augen, ihr Bewusstsein wurden einfach aufgesucht. Aber dann passierte etwas Unerwartetes. Haltet die Stellung, Brötchen zu Auswahlen Holz. Sein Stimme holt durch die Korridor der Basis. Geht nicht, auf niemals, und plötzlich trugen sein Wortgewickt. Die vorwärts dringenden Voidwesen verlangsamten sich, dann blieben sie völlig stehen, als die menschlichen Wörter ihre Positionen durch pure Willenskraft hielten. Privatlim summen von sich Orgen mit einem Voidwesen wieder. Die Creature war riesig, ein wirbelnder Schatten, der die Luft sie herum kalt macht. Sie spürt, wie es versucht, in ihren Geist einzudringen, ihr Gedanken zu St. Ellen dort über summen war ein Mädchen aus den Strauen von Bissen. Sie hat ihr ganzes Leben lang gekämpft gegen Armut, gegen Vorutil, gegen all die ihr sagten. Sie sei nicht stark genug, hielt nicht, knurrt sie das Wesen an. Ihr Stimme war voller Trotz und Wut. Du bekommst mich nicht, das Voidwesen siegert. Dann, völlig unerwartet, which is look, als het summons pure Entschlossenheit is physisch weggeschoben. Überall auf der Basis begannen Helitschinen. Sergeant Park Dong-Yuk stellt sich schützend vor seinen verwundeten Kameraden und weigert sich zu weichen. Bei Schattencreaturen konnten ihn nicht behren. Corporal Kim Soy in schrie ihr wat heraus und treibt drei Voidwesen gleichzeitig zurück. Es funktioniert, rief Colonel Jinsu ins Funkgerät, und sehr Entschlossenheit funktioniert gegen sie. Die Nachricht von der erfolgreichen Verteidigung verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch das Sonne. System, zum ersten Mal seit dem Beginn der Kreis hatten die Menschen etwas gefunden, das gegen die Voidwesen funktionierte, sich selbst, nicht ausgefeilte Technologie oder überlegen Waffen, einfach der menschliche Geist, der sich weigert aufzugeben, die Sturheit, die andere Spezies oft als primitiv betrachteten, war ihr Rettung. Die Menschheit hat ihr erst echt Schlag gewonnen. Und sie hatten sie mit nichts anderem gewonnen, als mit ihrer Weigerung, sich geschlagen zu geben. Ingenieuren Park Gianlo bei Tet rundum Dyer in ihrem Labor in Seoul. Überall lagen Kabel, Scheltkreis und seltsam Gerät herum. Da wie Science Fiction aussahen, sie hat seit einer Woche kaum geschlafen, aber ihr Augen leuchteten vor Aufregung. Das ist völlig verrückt, murmelt sie, wenn sie in einem seltsamen Gurt bestellt. Das war eine Mischung aus Lasergewehr und Musikinstrument außer. Aber es funktioniert tatsächlich. Die Technologie war bizarr, statt normal Energie zu verwenden. Verstärkt das Gurt menschliche emotional Resonanz und Entschlossenheit in fokussierte Energiestrahl. An, es war, als würde man Gefühl in Waffen verwandeln. Admiral Cho Sun-woo kam in ihr Leben, umgeben von seinen Berätern. Sah müde aus, die Verantwortung für die Verteidigung der Erdlestitur auf seinen Schultern. Zeigen Sie mir, was Sie haben, sagte direkt. Jiang hab ihn der Prototypwaffen hoch. Sie sah aus wie ein normales Gehör, aber mit seltsamen kristallinen Komponenten und Displays, die Gehirnwellen Muster zeigten.
Is sollt nach allen bekannten Gesetzen der Physik nicht funktionieren, erklärt sie dem Admiral. Aber menschlicher, will es ut messbar quanteneffekt gegen diesen Titan. Schauen Sie her, sie fort das geht vor. Als sie is aktiviert und sich auf das Gefäll der Entschlossenheit konzentriert, leuchtet ein heller Strahl auf, die Luft den Strahl herum schimmert seltsam. Die Waffe reagiert auf ihr Emotionen, fragt Admiral Cho verbluft. Nicht nur Emotionen, korrigiert die Jian aufgeregt. Entschlossenheit, Hoffnung, da will sie kämpfen, all das Wort in messbar Energie umwandelt. Je starker ihr Glaube ist, desto mächtiger wird die Waffe. Innerhalb von Wochen rollten die ersten Produktionsmodell von den Fliehbandern. Aber das Training war völlig anders als als, was das Militär jemals gemacht hat. Vergessen Sie als. Was Sie über Zügenogigkeit wissen, sagt Training Sergeant Ominje zu den neuen Rekruten. Dies Waffen funktionieren nicht durch präzise Zielen, sie funktionieren durch unerschütterliche Entschlossenheit. Die Soldaten trainierten nicht im Schien, sondern darin, ihre Entschlossenheit unter Druck aufrechtzuerhalten. Sie lernten Meditation, mental stark und wie man niemals aufgeht, egal wie hoffnungslos die Situation ist. Captain nam Seokjin fort das Erstkampfgeschwader an, das mit den neuen Waffen ausgerüstet war. Sein Soldaten sahen anders aus als normal Truppen, ruhiger, konzentrierter, aber mit einem Feuer in den Augen. Denkt daran, sagte zu seinem Team vor ihrer ersten Mission. Dies Waffen sind nicht nur Werkzeuge, sie sind Verlängerungen ihres Willens. Je fester ihr glaubt, dass wir gewinnen können, desto starker werden wir. Private Kim Hyung-woo hielt sein neue Waffe Nerves in den Händen. Und wenn ich Zweifel habe, Sir, nam Leichelt, dann erinnerst du dich daran, wofür wir kämpfen. Für unsere Familien, unsere Zukunft, für all, die nicht mehr kämpfen können. Zweifel sind normal, aber aufgeben ist keine Option. Die Menschheit hat ihr Geheimwaffe gefunden. Sich selbst divering menschlich flott, ingeführt von Admiral Cho Sun-woo an Bord des Flaggschiffs Asterisk unbugbar Asterisk, drang tiefer in den von den Vorduisen kontrollierten Raum vor. Jeder Lichtjahr bracht seltsame Phänomen mit sich. Stern, flackerten wie Sternkursen, Planeten existierten gleichzeitig in mehreren Dimensionen. Admiral, schauen Sie sich das an, rief Navigationsverweise Hun Ansicht auf die holographischen Displays. Die Stern dort drüben, sie verschwinden und tauchen wieder auf. Als würden sie blinken. Cho starrt aus dem Sichtfenster. Der Bruch, was sah, wie der Sprach allem, was über das Universum wusste. Ganz Sonnensystem schienen zu flimmern, als wären sie nicht ganz real. Planeten warfen Schatten in Richtungen, wo kein Sonnen standen. Das ist nicht normal. Flüstert Kapitän Park Sun-hee vom Schwesterschiff Asterisk Hoffnung Asterisk. Es ist, es wird. Die Realität selbst krank werden. Die Crew Nerves. Selbst die verrensten Weltraumveteran hatten so etwas noch nie gesehen. Techniker umgehen aber praktisch die Sensoren, hoffend, dass es nur ein Gütefehler war. Aber die Instrument funktionierten einwandfrei. Das Chaos da draußen war echt. Commander Kang Min-jae und sein Aufklärungsteam kehrten von einer Vorausmission zurück. Sein Gesicht war blass, seine Augen weit aufgerissen vor Schock. Wir haben es gefunden, Sir, berichtete mit zitternder Stimme. Es hat einen riesigen Riss in der Raumzeit selbst. Es ist, als hätte jemand ein Loch in die Realität gerissen. Die Bruch wird totenstill. Jeder starrt Min-jae an. Why grog? Fragt Admiral Cho. Greater als unser Sonnensystem, antwortet Min-jae. Und dies wird greater.
Durch den Riss kommen die Schattenkreaturen, Millionen von ihnen, gehen hier. Sie dem galaktischen Zentrum kämen, desto starker wird die Präsenz der Voidwesen. Die Luft auf den Schiffen wird kälter. Crewmitglieder berichteten von seltsamen Tragödien an dem Gipfel. Beobachtet zu werden. Ich spür sie in meinem Kopf, flüstert Pilotin Kim Ariam und hielt sich die Schläfen. Sie versuchen hineinzukommen, aber die Menschen drungten trotzdem weiter vor. Andere Spezies schon längst überwältigt wurden von der psychischen Belastung. Die Endurianer hätten logisch kalkuliert, dass die Mission aussichtslos war. Die Veganer hätten philosophiert, dass Widerstand zwecklos sei. Doch die Menschen waren zu dickköpfig, aufzugeben. Wir gehen weiter, erklärt Admiral Cho Klassen. Jedes Schiff, das nicht mehr kann, darf umkehren, aber ich fahr bis zum Ende. Kein einziges Schiff dreht Sir, meldet sich Kommunikationsverfügung zu bin. Ich empfange Schweiksignale von den verschwundenen Zivilisation. Sie sind nicht tot, sie sind versteckt. Etwas zwischen den Dimensionen. Cho nicht grimm, dann haben wir noch mehr Grund zu kämpfen. Wir kämpfen nicht nur für uns, sondern für all. Die menschliche Flot flog weiter in die Dunkelheit, getrieben von nichts anderem als ihrer Weigerung, sich geschlagen zu geben. Am Rand der Risses stand die Menschheit ihrer größten Herausforderung gegenüber. Das, was sie dort sahen, überstieg die Vorstellungskraft, in bewusstseinsfremden Tittet, Gregor als der Erdmond, schwett im serischen Raum zwischen den Dimensionen. Sie pulsierte mit einer dunklen Energie. Die Realitem sie herumverseren Lee, mein Gott, flüstert Admiral Cho aber das Funkgerät. Why sollen wir gegen so etwas kämpfen? Captain Yun Ji-won start von der Beruxin Schiffs Astersk Tapferkeit Astersk auf das Monster. Sein Crew totenstill. Jeder wusste, dass dies wahrscheinlich ihr letzter Kampf sein wird. Al Schiff. Hört zu, sprach Ji-won in sein Mikrofon. Sein Stimme war ruhig, aber entschlossen. Wir haben ihn Chance, nur ihn, aber dafür muss jemand direkt in den Riss hinein. Das ist Selbstmord, protestiert Kapitän Lee Duyen vom Schiff Asterisk mit Asterisk. Vielleicht, antwortet Ji-won mit einem schwachen Lächeln. Aber wir sind Menschen. Selbstmordmissionen sind ein sehr spezielles. Dreht sich zu seiner Crew jeder, der nicht mitkommen will, kann jetzt gehen. Kein Schaden dabei. Niemand bewegt sich. Navigator Park Jung-ho grinst sogar. Wohin sollen wir denn gehen, Captain? Das hier ist der interessanteste Job, den ich je hat. Ji-won aktiviert den Antrieb seiner Asterisk Tapferkeit Asterisk auf Maximum. Das ist für Ji-Stimme, die wie RSTUMMT ist, Übertragger. Rennt sein Schiff direkt auf den dimensionalen Rissus chert. Für die Endurianer, die Veganer, für all, die nicht mehr sprechen können. Das Schiff verschwand im Void zwischen den Realitäten. Für einen Moment herrscht still in der Flot. Dann passierte etwas Unglaubliches, innerhalb der Risses Erwis. Sich menschlicher will als das Bestwerkzeug des Universums gegen die Entropie selbst. Ji-wons Entschlossenheit, sein Weigern aufzugeben, begann tatsächlich Fehlfunktion in dimensionalen Portal zu verursachen. Es funktioniert, schrie Sensorphysik im Taiyang. Der Riss wird instabil, einer nach dem anderen folgten freiwillig. Cruise Ji-wons Beispiel. Captain Song Minna von der Asterisk Hoffnung Asterisk war denkst, für mein Kinder auf der Erde, rief sie, ever ihr Schiff in den Riss taucht. Ihr Entschlossenheit verstärkt den Effekt. Das riesige Voidwesen begann zu wackeln, sein formword unstable. Auf freiwilligen Schiff, folgt mir, befahl Commander Ojiwu.
Dutzend von Schiffen stößten sich in den Riss. Jedes getrieben von dem unerschütterlichen menschlichen Glauben, dass sie gewinnen können dort im Inneren der Void kämpfen die Menschen nicht mit Waffen oder Technologie. Sie kämpfen mit purer Sturheit, mit ihrer Weigerung zu akzeptieren, dass das Ende kommen war. Wir geben nicht auf, schrie Jiwan, wenn die Dimensionen am Inherem kollabierten, niemals. Und das Universum hört zu, die kaskadierenden Ausfälle im dimensionalen Portal begannen in Kettenreaktion, die entitelt, die Millionen von Zivilisation verschlungen hat, begann zu schwanken. Die Menschen hatten das Unmögliche erreicht, sie zu einen dort rein gekapfigert, der Riss kollabierte mit einem Gurgisch, als würde die Realität selbst heilen. Es war kein lauter Null, sondern war ein tiefer Seufzer der Erleichterung, der durch das ganze Universum holt. Admiral Chosun was standoff der Beruck seiner Astersgun bugbar Astersgun start auf den Ort. Wo der dimensionale Riss gewesen war, ist es vorbei, flüstert Navigation Sci-Fi Legion. Für einen Moment war still, dann begannen die Sterne wieder normal zu leuchten. Die flackenden Sonnensystem stabilisierten sich. Die Planeten, die zwischen den Dimensionen geschwebt hatten, kehrten in ihr normal Realität zurück. Wir haben es geschafft, sagt Chosun glubig. Wir haben tatsächlich gewonnen. Plötzlich erwachten überall in der Galaxie die Kommunikationsstimmen. Zum Leben. In Nach der anderen begannen auch irdische Zivilisation wieder zu erscheinen. Sie waren nicht verschwunden oder tot gewesen, sie hatten sich in dimensionalen Taschen versteckt und darauf gewartet, dass Gemmen stark genug war, gegen das Void zu kämpfen. Die erste Nachricht kam vom Endorianischen Rat. Die Stimme des Sprechers klang ehrfürchtig und denkbar. Wir haben zugesehen, wie es Spezies getan hat, was wir nicht konnten. Überträger auf allen Frequenzen. Nichts konnte die Menschen aufhalten. Hat uns gerettet. Admiral Chosper Tränen in seinen Augen. Antworten Sie ihnen. Befahl seinem Kommunikationssoftware. Sagen Sie ihnen, dass wir all zusammengehren. Auf der Erde wird Commander Kim Ji-woo befördert, die neue galaktische Verteidigungsinitiative zu leiten. Sie stand in der kommenden Zentral in Seoul unleichelt. Als ihr Kommunikationsfeld mit Nachrichten von 47 Zivilisation aufflugtet, dank Menschen, sendeten die Wegener. Ihr habt bewiesen, dass Hoffnung stärker ist als Verzweiflung. Die Proximandler sind in ihrer Schuld, kam ihnen weiter Nachricht. Sturheit hat das Universum gerettet. In Nach der anderen trafen die Danksagungen ein. Von Spezies, die Menschen kaum kannten, bis zu alten Freunden, die sie für verloren gehalten hatten dort Dr. Choi Dayan, der Xenobiologe, der die menschliche Resistenz gegen das Void entdeckt hat. Grinst in seinem Leben, wird gedacht, dass ein sehr great Schwitch ein sehr great stark sein wird, Privatlim Somen, die Soldatin, die als in der ersten einem Voidwesen widerstanden hat. Bekam ihn Beförderung und ihn Medaille. Ich heb nur getan, was jeder Mensch getan, sagt sie bescheiden, ich heb mich geweigert aufzugeben. Die Galaxie war wieder sicher. Die Sterne sangen wieder ihr alten Lieder. Handel, Kommunikation und Freundschaft glühten zwischen den Welten auf, und im Zentrum von allem stand ein klein, blaue Welt namens Erd, deren Bewohner das unmöglich geschafft hatten. Sie hatten das Universum gerettet. Einfach weil sie so dickköpfig waren, zu verlieren. Die Menschheit hat ihr Bestimmung gefunden, nicht als Erober oder Philosophen, sondern als die Spezies, die niemals aufgeht. Asterisk and asterisk asterisk.